Bones a tothom, benvinguts de nou a Catalonia Ham. Soc en Tomàs, el meu indicatiu és la Eco Alfa 3 India Mike Romeo. Un moment que miro que estigui sortint tot bé, jo crec que sí. Hola, sí, jo crec que sí. Perfecte, doncs bon any nou a tots. Primera transmissió en directe del 2026. Tenia ganes, ara aquí hem tingut, bueno, òbviament els dies de Nadal, família i trobades i ha sigut complicat de sortir i a sobre hem tingut molta pluja per aquí, per aquesta zona i tenia les antenes recollides, o sigui que entre compromisos familiars i condicions meteorològiques feia molts dies que no tenia l'oportunitat de fer ràdio i de fer directes. Tinc pendent, a veure si m'animo, tinc pendent de fer un petit muntatge d'una sortida que vam fer amb el company, amb en David, la Eco Alfa 3 India Papa X-Ray, que vam anar a fer aquí un pota a la via verda que va entre Olot i Sant Feliu de Guíxols, al tram d'Olot-Girona, que és un parc, a l'Ecosierra U8UU, i la veritat és que ens ho vam passar molt bé, va ser un dia molt divertit. El David es va estrenar a fer primer contactes de pota de Parks on the Air amb Charlie Whiskey i va ser un dia molt entretingut, divertit i fins i tot un punt emocionant, per això que us explico. Molt bé, doncs això, benvinguts a tots, salutacions, repeteixo, bon any i molt bona ràdio a tots. Si esteu per aquí en directe, si teniu l'oportunitat de veure aquesta emissió en directe i no després en diferit, i voleu dir alguna cosa, saludar, doncs perfecte, us aniré contestant en la mesura del possible. I res, anem a posar àudio. Estic amb el setup habitual, el Flex 6400, l'antena és el dipol rígid que està configurat en monobanda amb els dos braços telescòpics per 20 metres i el lineal amb 450-500 watts en aquest moment. Aquest és el setup habitual. Hombre, David, acabava de parlar de tu. Molt bona tarda, maco. Sé que has de venir per aquí, per aquestes terres, a veure si tenim sort i ens copiem. Via repe o via quefa, ja veurem. Bona tarda. Suposo que s'escolta bé, ja m'ho confirmaràs. Doncs això, poso àudio. Aquests dies està funcionant una mena de concurs o diploma al Whisky Alfa. Hi ha un munt d'estacions que participen en aquest diploma, que és una tradició. Vale, gràcies per l'ok de tot perfecte. Doncs és un diploma típic de primers d'any, que no deixa de tenir una certa polèmica, primera perquè totes les bandes estan com si estiguessin en una mena de contest, que no deixa de ser això, un contest, i està tot molt ple. Estic veient aquí, si teniu... ho veureu molt petit, però això d'aquí baix, a veure si veieu la fletxa gran, això és el DX Cluster, una representació, perquè no estan totes les estacions, i tenim activitat a 10, a 12, a 15, a 17, a 20, a 30, a 40 i a 80. I a 6 metres no, que està la banda tancada. Però tota la resta està plena i a les bandes que no són Warp estan els Whisky Alfa molt actius. Vale, doncs poso àudio. Vaig a buscar el lorito. I el deixo així una mica preparat. Com hi ha moltes estacions participant en el Whisky Alfa, no sé com anirà avui, suposo que no ens faran massa cas. En tot cas, començarem a fer crides directament, vale? A veure què tal va. Estaré a 14.337. Hello, is this frequency in use? Is this frequency occupied? Hello, is this frequency in use? Is this frequency occupied? No hi ha un excessiu soroll a banda, estem bé de soroll, el que seria normal en aquestes hores.
Okay, nothing heard. CQ 20 meters, CQ 20. Echo Alpha 3 India Mike Romeo calling 20 meters and standing by for any call. Ja us dic, com tothom està intentant fer els whisky alfa, no ens faran ni cas. CQ 20 meters, CQ 20, Echo Alpha 3 India Mike Romeo, Echo Alpha 3 India Mike Romeo, calling 20 meters and standing by. Over. Una mica més de volum. CQ20, Echo Alpha 3, India Mike Romeo, calling 20 meters and listening. Over. Pues 4 nivell de soroll, doncs 4... vale, que m'escoltes 4-4, sí, ja normal. CQ 20 meters, CQ 20, Echo Alpha 3, India Mike Romeo, calling 20 meters and standing by. Over. S'escoltava Indonèsia feia una estona. Echo Alpha 3, India Mike Romeo, CQ 20. No sé si és una interferència o és algo que està per aquí. CQ 20 meters, CQ 20, Echo Alpha 3, India Mike Romeo, calling 20 and standing by. Enhorabona, has fet Xina aquest matí. Amb fonia, no? Hi ha una mica d'interferència d'alguna estació propera. CQ 20 meters, CQ 20, Echo Alpha 3, India Mike Romeo, calling 20 and listening. Over. Hòstia, molt bé, tio, molt bé. No és fàcil, Xina, és difícil, eh? Echo Alpha 3, India Mike Romeo, CQ 20. Sí, jo també sento gent de fons. Anem a canviar. A veure si trobo un punt més fluixet. Estava anant cap amunt. A veure si a 3.43... faig QSY. A veure. Hello, is this frequency in use? Is this frequency occupied? Tenim un Echo Alpha 3 a Golf 7. És que hi ha gent a tot arreu. No, hi ha gent aquí. Pujarem una mica més. 3.40... És que no vull anar al final. 3.46, a veure. Hello, is this frequency in use? 14346, is this frequency occupied? Hello, is this frequency in use? No veig a ningú. Okay, nothing heard. CQ20, CQ 20 meters, CQ 20, Echo Alpha 3, India Mike Romeo, calling 20 meters and standing by for any call. David, ja coneixes l'estudi de ràdio? Ja saps com ho tinc muntat per aquí. CQ 20 meters, CQ 20, Echo Alpha 3, India Mike Romeo, calling 20 meters and listening. Over. Sí. Echo Alpha 3, India Mike Romeo, CQ 20. No sé què passa. Bueno, tot es pot millorar, eh? Tot és susceptible de millora. Echo Alpha 3, India Mike Romeo, CQ 20. Echo Alpha 3, India Mike Romeo, CQ 20. Echo Alpha 3, India Mike Romeo, CQ 20. Espera, que estava avisant en els del grup, que estic per aquí. Echo Alpha 3, India Mike Romeo, CQ 20. Ja us dic, avui no ens faran ni cas perquè estan tots amb el whisky alfa. Echo Alpha 3, India Mike Romeo, CQ 20. Sí, no anirem a buscar potes.
Secure 20 meters. Hello, Secure 20. Echo Alpha 3, India Mike Romeo. Echo Alpha 3, India Mike Romeo. Calling 20 meters and standing by for any call. Delta Foxtrot 4, please complete. Delta Foxtrot 4 Juliet, please complete. I'm not sure, my friend. A weak signal. Delta Foxtrot 4 Juliet Victor. Juliet Victor, is that correct, my friend? I can read you now, my friend. Delta Foxtrot 4 Juliet question mark. Please, could you try again? Sorry, a little bit weak signal and noise. Noisy van. Try again, please. The last letter is victory. Victory. Okay, Jochen, Joe, 100%. Now I copy you better. I don't know if you increase your power or it's something related with the propagation. Thank you very much attending the call. Good afternoon. You are in the last over 5x7. 5x7 QSL. Roger. Thanks for 5x7. You are 5x7 as well. Another part of Germany is my QTH, and I'm running 90 watts at the moment. QSL. Fantastic for the 90 watts, Jochen. Thank you. Thank you very much again for attending the call and for the report. My name is Tom, Tango Oscar Mike, and my location is in North Catalonia, close to the Pyrenees Mountains, running at this moment about 450 watts, 450 watts, Jochen, QSL. Now you are peaking 5.9 plus in the last over here, and very nice to meet you. WX here at the moment, it's raining and 5 degrees plus. Okay, copy that your weather conditions. We have at this moment, let me check, we have 8 degrees centigrade. It's partial cloudy. Partial cloudy in the sky, but it's not raining. This morning we enjoy a very nice weather and sunny day, but it's overcast at this moment. Okay, Jochen, thank you again for attending the call. All the best wishes to you for this 2026, and I write you down in the log. QSL, back to you for the final, my friend. Okay, Delta Fox for Juliet Victor for Echo Alpha 3, India Mike Romeo. Thanks for the nice QSO. Happy New Year for you and the whole family, and on other bands here. 73 from Germany. Thank you very much. Vielen Dank. Yeah, and a lot of QS Baker. Your signal is going up and down, but no problem at all. I write you down in the log. Thank you. Have a nice day. Draai ons op zich. Bye-bye. It's probably because it's the software-defined radio, and my CPU is it's quite busy at this moment. A lot of jobs in my computer. But anyway, thank you to advise me, Joe. Hola, Jordi. Buena tarde. Eco Alfa 3, Golf Oscar Victor. Okay, Joe, thank you. QRZ 20 meters, QRZ Echo Alpha 3, India, Mike Romeo, listening, over. Whiskey India Kilo again. Vale, gracias, buenas tardes. No escuché el prefijo, solo tengo Whisky India Kilo. Repíteme la primera parte y el número, por favor.
Ahora sí, Jaime. Buenas tardes, Mike 7, Whisky India Kilo. Te escucha así flojito, 5-6. Hay bastante QSB. Y sí, tenemos varios QSOs, me acuerdo. Me acuerdo de ti, porque estás en Cambridgeshire, me parece, ¿no? Según QRZ. Y recordaba de haber tenido QSO contigo. Nada, pues un saludo. Gracias por hacerte presente. Y un abrazo fuerte, feliz año nuevo. QSL, adelante, Mike 7, Whisky India Kilo, Eco Alfa 3, India Mike Romeo. A3 India Mike Romeo. Bones, Joan, trobàvem a faltar, una abraçada. La gente cree que he dicho Eco Alfa 7. Claro, normal. Venga, estupendo. Pues llegando muy bien por aquí, no sé, hoy me están dando un reporte chiquitito, no sé, a lo mejor en la propagación o el frío, porque tenemos 2 grados por aquí, y va a bajar bastante los siguientes días. Bueno, al igual que allí en España. Pero hay un poquito de hielo afuera, que hoy no está derretido, o sea que va a ser una noche fresca, habrá que calentar por aquí antenas. Bueno, pues nada, no te quito más tiempo, te dejo que sigas llamando y tienes un audio espectacular, un audio muy bueno. Tomás, QSL. Gracias, Jaime. Mike 7, Whisky India Kilo, Eco Alfa 3, India Mike Romeo. Gracias por las flores con el audio. Es el micro, es el Mike Victor 7 de Shure, que, bueno, hago servir el 6400, no sé si te acordarás la última vez que hablamos, y está ajustado, claro, está ecualizado por el ordenador, por el Mac, y de ahí salta al software de gestión del Flex. Yo también te escucho bien, de audio. Ahora ha subido un poquito más la señal y te escucho mejor. Estoy en directo en YouTube, en el canal de Catalonia Ham, por si quieres luego revisar el QSO y ver cómo ha ido variando tu señal. QSL. Pero bien, sí. Nos costó mucho, hay un amigo, un compañero Eco Alfa 3, Charlie Lima, que estuvimos, yo te diría que casi a ratos, pero estuvimos casi 2 horas para ajustar todo el audio. Oye, nada, pues muy contento de que te hayas hecho presente y contento de poderte saludar y desearte lo mejor para este 2026, Jaime. Cuídate fuerte, un fuerte abrazo y nos vamos copiando. Mike 7, Whisky India Kilo, Eco Alfa 3, India Mike Romeo. Un abrazote. Eco Alfa 3 India Mike Romeo, Mike 7 Whisky India Kilo. Vale, estupendo. Pues no toques el audio, bueno, ya te lo habrán dicho muchas veces. Sales perfecto, una modulación muy buena. Hasta Emma Skip, Joan. Vale, estupendo. Pues nada, lo dicho, feliz 2026, un placer y ya nos escuchamos en otro momento. Que pase muy buena tarde. A3 India Mike Romeo, Mike 7 Whisky India Kilo. 7-3, Jaime, un abrazo. Havia parlat amb el Jaime a diverses vegades. Crec que estàvem en una universitat a Cambridgeshire. Ok, QRZ, Eco Alpha 3, India, Mike Romeo, listening. Jordi, Eco Alfa 3, Golf, Òscar, Víctor, per on estàs? Si encara estàs a l'escolta o al directe. CQ 20 meters, CQ 20, Eco Alpha 3, India, Mike Romeo calling 20 meters and standing by for any call. No, ets tu el que dius que... Ets tu, David, que dius que sents... És que estem en skip. Jo tinc Catalunya en skip en 20 metres. O està per aquí molt a la vora o... A vegades de... Clar, és que tot Bracons i tot el Puigsecal em tapa amb la plana de Vic, que hi ha estacions però no les escolto. CQ 20 meters, CQ 20, Eco Alpha 3, India, Mike Romeo calling. Eco Alpha 3, India, Mike Romeo calling 20 meters and standing by for any call, over. Terrassa, Jordi. Vale. Copiat. Merci. CQ 20 meters, CQ 20, Eco Alpha 3, India, Mike Romeo calling 20 meters and standing by, over. Estava algú carregant per aquí. Eco Alpha 3, India, Mike Romeo, CQ 20. ¿Es algo raro?
Echo Alpha 3, India Mike Romeo, CQ20. Al final de la transmissió, abans de tancar, us faré una reflexió d'un dels vídeos del Callum que em va fer pensar molt l'altre dia. Ho comento després. CQ20 meters, CQ20, Echo Alpha 3, India Mike Romeo, calling 20 meters and listening, over. Ara no hi ha cap filtre posat. No hi ha ni el noise reduction normal, ni l'especial del FLEC, res. Estem... Bueno, només hi ha el white noise blanker que no té efecte, bueno, té poc efecte, però no hi ha cap noise reduction posat ara mateix. Echo Alpha 3, India Mike Romeo, CQ20. Oscar November 3 question mark Juliet Kilo. Oscar November 3 question mark Juliet Kilo. Please complete. Thank you. There is a bit of QSB and I lost you. Again, please, Oscar November 3 question mark Juliet Kilo. Please complete again. I got you now, Stephen. Thank you very much for your huge patience. Yeah, a lot of the QS Baker this afternoon. Oscar November 3, Charlie Juliet Kilo, thank you attending the call. You are 5 by 5 in the clear, but a bit of QSB. My name is Tom, Tango Oscar Mike. My location is in North Catalonia, close to the Pyrenees mountains. Back to you, Stephen. Yeah, I repeat my call. Echo Alpha 3, India Mike Romeo. Echo Alpha 3, India Mike Romeo. And my name is Tom. Operator name Tom. Okay, Stephen, back to you. El perdo. I lost you in the noise, Stephen. I can't reach you right now. Let's try one more time. Oscar November 3, Charlie Juliet Kilo, back to you. Okay, thank you for the 5x9. I read this last over, Stephen. Give me your antenna and your power, please. Antenna and power. Back to you. Yes, Thomas. I'm working with 10 watts with an ICOM 705 and I'm using an M7WIK random wire. I do understand, Stephen. So, congratulations about your working conditions. I got you 5 by 5 in the clear, but there is QSB and sometimes I lost your transmission. But I understood that you are running with ICOM 705, 10 watts and a random wire. So, wow, congratulations, my friend. Everything is running well due to the circumstances in QRP, QSL. Thank you. I wish you all the best as well and Happy New Year. Bye-bye. Se l'escoltava fluixet, però clar, és que estava amb 10 watts i un ICOM 705, perdó, i una antena de fil. QRZ. QRZ Echo Alpha 3 India Mike Romeo listening. Okay, Oscar, November 7, Foxtrot, Romeo, QRP. Rene, very good afternoon, my friend. Thank you attending the call.
You were 5x6, 5x7 in the last over. Fantastic job, my friend. QSL, my name is Tom, Tango Oscar Mike in North Catalonia. Back to you, Rene, Oscar November 7, Foxtrot Romeo QRP, Echo Alpha 3, India Mike Romeo. S'ha posat una altra estació. L'he perdut. Attention, Oscar November 7, Foxtrot Romeo QRP. Go ahead to you again. I'm sorry, Rene. There is another station, just 1 kilohertz down, and I lost you. Anyway, I got your call sign. I repeat that you were 5.6, 5.7 in the clear before the QR Nancy. And I write you down in the log. Happy New Year, Rene, and all the best, my friend. Hope to catch you again in better conditions. 73. Una pena, eh? És que està just aquí. I tried to QSY because there are no close station. Trying to look for a free frequency around 143, 41, 42, more or less. QSY, thank you. Vaig a 340. Okay, hello, is this frequency in use? Hello, is this frequency occupied? No, sembla. Okay, CQ 20 meters, CQ 20 meters, Echo Alpha 3, India Mike Romeo calling 20 meters and standing by. Echo Alpha 3, India Mike Romeo, CQ 20. Una de les coses, Jordi, de Terrassa, que he perdut quan estava... Perquè jo estic ara a Olot, però venia de Sabadell. I clar, ja teníem un QSO nocturn a 10 metres amb companys de Sabadell, de Barcelona, i ens copiàvem, però des d'aquí no... Al Vallès, impossible. CQ 20 meters, CQ 20 meters, Echo Alpha 3, India Mike Romeo calling 20 meters and listening over. Echo Alpha 3, India Mike Romeo, CQ 20. Echo Alpha 3, India Mike Romeo, CQ 20. Echo Alpha 3, India Mike Romeo, CQ 20. No tenim molta sort avui, eh? Ja et dic que avui és dia de whisky alfa i... Echo Alpha 3, India Mike Romeo, CQ 20. Hello, CQ 20 meters. Hello, CQ 20. Echo Alpha 3, India Mike Romeo calling 20 meters and listening over. CQ 20 meters, CQ 20, Echo Alpha 3, India Mike Romeo calling CQ 20 and listening over. Charlie Sierra 7, Bravo Charlie Yankee. Charlie Sierra 7, Bravo Charlie Yankee, Miguel. Buenas tardes. Muy bien escuchado. 5-8. Ahora te paso un control preciso en el próximo cambio. Te escucho muy bien. Mi nombre es Tom, en el norte de Cataluña, cerca de los Pirineos. Adelante, Miguel. Charlie Sierra 7, Bravo Charlie Yankee, Echo Alpha 3, India Mike Romeo. Ok, Echo Alpha 3, India Mike Romeo, tu final es de 5-9, muy fuerte para aquí, la ciudad de la Villa de la Foz. Te escucho muy bien. Andaba aquí a procura de contactos para WWA. Nos encontráis y fiz un contacto contigo. 73, muito obrigado por contacto y te confirmo un contacto que recebe. 73, muchas gracias, obrigado.
Obrigado, Miguel, para você. Gracias para ti. Te escucho bien, funciona perfecto. Así que suerte en el Whisky Alfa. Un abrazo, feliz año nuevo 73. Ok, 73, obrigado, que também buriu. 73, obrigado. Obrigado, saludos. QRZ, Echo Alpha 3, India, Mike Romeo, listening. Merci, David, si vols fer spot, a veure si hi ha més sort, vale? Merci. CQ 20 meters, CQ 20, Echo Alpha 3, India, Mike Romeo, calling 20 meters and listening, over. Ara fa dies que no tinc contactes fora d'Europa. No sé si és la propagació, que estem a l'hivern. Algun sí, bueno, el que van fer, el cangurito que van fer en el POTA, però des de QTH no. CQ 20 meters, CQ 20, Echo Alpha 3, India, Mike Romeo, calling 20 and listening, over. Echo Alpha 3, India, Mike Romeo, CQ 20. Echo Alpha 3, India, Mike Romeo, CQ 20. Echo Alpha 3, India, Mike Romeo, CQ 20. Delta Juliet 4, Quebec Victor. Delta Juliet 4, Quebec Victor. Wolfgang, very good afternoon, my friend. Thank you very much attending the call. I want to give you an accurate report in the next hour. My name, Tom, in North Catalonia. Back to you, my friend. Roger, Tom. So nice to hear you again. So last QSO was in 2022. It was on 15 meters, so new band. Thank you very much. Yes, report for you. Booming 5.9 plus 10 dB over here in Northern Bavaria. Back to you. Yeah, thank you very much. You are also 5.9 plus, really, really strong. It seems that we are sharing the kitchen. Yeah, that's true. We have the first contact in July 2022 in 15 meters. It was just a couple of months or 3 months after I get my license. So really glad to hear your voice again on the new one, QSL Wolfgang. And it's a perfect time to wish you all the best for this 2026. Again, really, really strong. I don't know your current working conditions. If you want to share with me in the next hour, and I repeat, 5.9 plus. Delta Juliet 4, Quebec Victor, Echo Alpha 3, India, Mike Romeo. Roger, Thomas. So, yeah, absolutely no problem. You got some interrogations into your transmission, maybe something with the computer, don't know how you're online. So, maybe I haven't told you the last time when we had our last QSO. I'm using at the moment, or since I guess 2023, but I'm not quite sure. I'm using a hex beam antenna on top of my roof, pointing nearly in your direction, so it's a little bit off. But the rest stays the same. It is a Yaesu Foxtrot Singular X-ray with 100 watts, so the power amplifier is switched off. But the hex beam might be new because I used to work with a DX Commander, but happily changed to a hex beam antenna on top of my roof. Back to you, Thomas. That's fantastic. The X-Bin, it's running really, really well. Yeah, if you get cuts on my transmission, it's due I'm online. I'm live on YouTube, and my CPU is really overloading. And maybe you can check some cuts on my transmission. I'm sorry, my friend. So fantastic. I get that you are running the same transceiver, 100 watts, the same conditions, except the X-Bin. That's fantastic job. I'm planning to install the X-Bin shortly if I have the opportunity.
because I need a directional antenna. I'm now in the simple dipole on my terrace. It's a monoband dipole, and the difference between one antenna that you can beam to one specific direction is really increase your performance significantly, my friend. Okay, Wolfram, fantastic. The rest of the setup here is the Flex Radio 6400. I think that when we got the last QSO, or the first QSO in that case, I was using a ICOM 7300. The Flex cam after our QSO, and I'm running 400 500 watts in a ICOM U1010. Those are my working conditions, Wolfgang. Back to you, my friend. Delta Juliet 4 Quebec Victor Echo Alpha 3 India Mike Romeo. Roger, Thomas. So congratulations to your new radio. So it sounds really good. And as you said, it sounds like we are sitting in the same kitchen, sharing the same kitchen, right? Yeah, I can confirm the directivity of the hex beam is brilliant. So there are some stations I used to hear in the former days, but I couldn't talk to them because the DX commander is not directional. But what I had to learn is that the band sometimes seems to be really empty unless you tune your antenna, because you have a really great forward-backward ratio. So it's sometimes really astonishing how many people are online but you can't hear them. So but despite that, the directivity of a hex beam antenna or any directional antenna is really a great thing. And because I don't have to use the power amplifier lots of my time, because just turning the antenna really opens up new worlds into my DXing. So back to you, Thomas. Echo Alpha 3 India Mike Romeo Delta Juliet 4 Quebec Victor. Yeah, 100% understood, Wolfram. Yeah, Delta Juliet 4 Quebec Victor Echo Alpha 3 India Mike Romeo. It's what happened to me. It seems that I need the power. I need the linear amplifier because I can listen as well as possible. And this is a complete mistake. I know that. But I'm tempted to do that. And I agree with you that if you can focus, you can beam your antenna, you can get the specific direction, you start listening to stations that the otherwise with a vertical or with another kind of antenna, non-directional, you can reach them. And is that true? Indeed, you have the both antenna that I wish to have, the X-Wing, and also a vertical DX Commander multiband. I'm totally fan of Callum, the manager of DX Commander. I follow him in each video on YouTube that he's provide, and it's my hero. I really like every video that he's uploading to YouTube. Okay. By the way, I'm also in YouTube right now. I'm live on YouTube at this moment. You can check your audio. You can check how I receive you on the Catalonia Ham YouTube channel, or search by my call sign. QSL Wolfram, back to you. Delta Juliet 4 Quebec Victor Echo Alpha 3 India Mike Romeo. Roger, Thomas. Yeah, so same thing to me. I'm an absolutely fan of Callum and what he's doing as well. I really appreciate his work and his antenna. So I used it for quite a long time. The DX Commander, now it's at our contest station.
And yeah, all my contesting friends they really like the omnidirectional hex beam antenna, multiband antenna as well. And yeah, so next good thing about the DX Commander is that Adeu, it doesn't David. take much space. Salutacions. So just a vertical antenna, quarter wave, and a little bit of radials, and that's it. So if you have a small garden, this is the antenna to go, like it was in my way. And yeah, since I have I have the allowance from my XYL to put the antenna up on top of the roof, I was looking for an antenna that is not that big, like a Yagi antenna with a huge radius to turn. And I was really happy to find the X-beam antenna, which is so the manufacturer I'm using is from Wales. It's a G3 Tango X-ray Quebec antenna. And what I really like about that antenna is, despite the perfect quality, is the 40-meter enhancement. So I got a rotary dipole on top of the normal hex beam, which is band as well as an hex beam, but it's acting as a rotary dipole. And I can use the 40-meter as well. So I lost the 80 meters from the L-shaped antenna from the DX Commander, but I was able to keep the 40 meters from on top of the X-beam. This is a really nice feature from Arndt is his name, from Wales. So from his antenna. So back to you, Thomas. Echo Alpha 3 India Mike Romeo Delta Juliet 4 Quebec Victor. Ah, fantastic! Yeah, it's what it means in the X-Wing, because the classic X-Wing is for 20-6 maybe, and you miss 40. You mentioned Wales, and I don't know, it's a company or a person who built the X-Wing. Could you repeat the trademark or the reference of your X-Wing, please? Back to you, Wolfgang. Yes, of course, Thomas. His name is Arndt, Alpha November Tango, and his call sign is Golf 3 Tango X-ray Quebec, and you get his website under his call sign. I just check it, Golf 3 Tango X-ray Quebec, and his site. Oh God, I just misspelled it. Fortunately, I think it's 5 more seconds. Yes, it's called, it's www, the call center, Golf 3 Tango X-ray Quebec -hexbeam.com, and he's using the official, what do we call it, official antenna from Mike Whiskey Zero Juliet Sierra Juliet Zulu Echo, and he just improved it and is allowed to use this design. And yes, but you get the first hit on Google is his website, and yeah, he's really a nice guy. Takes some time until he has built the part, and unfortunately he sent me a balloon which was not working correctly, but it was absolutely no problem to get a working balloon. Some weeks, within some weeks. So a nice guy as well. So back to you, Thomas. Okay, thank you very much. Yeah, I got the reference and Golf 3 Tango X-ray Quebec. Yeah, I only get the WIMO reference for the X-Wing. I think the trademark is Echo Alpha antennas or something like that. But I'm looking for something more long-term, something more permanent, and I look for a well-built antenna for duration. And I check I check your antenna. I check the Golf 3 Tango X-ray Quebec, trying to see how it built, and I assume that you have the X-Wing in a tower. Is that correct, on your roof, but in a tower? Is that correct, my friend? Yeah, I installed a mast, some kind of cube, steel cube from an electricity company
left over. And on that there is some kind of platform with a rotor, and there is the steel tube going up to the what do you call it? The thing that held in place on top of the mast, and on top of that there is the hex beam is installed. So I can walk on top of my roof and repair the rotor. And so the antenna is turned, is held by a mast, but turned by a second steel tube. 100% understood. Okay, I want to check later your QRZ.com if you get more information, and in case that I'm planning to deploy that in it didn't happen shortly. Maybe in 2 or 3 months later. But in that case, I want to write you. I get your email from QRZ.com. Maybe I write you if you don't mind to ask you for some any other questions. Okay, my friend. So thank you, Wolfgang, for all this information. Really glad to catch you again on the van after these 3 years of standby. And let me wish you all the best radio and best wishes to you and family for the 2026, my friend. It has been a pleasure. I write you down in the log, and I hope to catch you again soon. Delta Juliet for Quebec Victor, Echo Alpha 3, India Mike Romeo. Back to you. Roger, Thomas. So I always appreciate some QSOs that are longer than 5.9. Thank you very much. Ahora te doy paso. I really like talking to people. Yes, and please drop me an email because I'm afraid I haven't many pictures of the hex beam on my QRZ.com page or on my CREC from our local amateur radio stuff. There's my own homepage there, but I haven't loaded up many. Ahora te doy paso, Eco Alfa 1. If you drop me a line, I just can reply to your email and send you something. Mike Quebec. What I've installed as Israel. well are the extreme weather supports because as you said, I was looking for something sturdy and long-lasting because it's on top of my roof, and if I have to change something or repair something, I have to get a company to lift me up there because the mast is in total 6 meters, so it's 4 meters on top of over the rooftop. So it's always a little bit complicated to repair things, but I hope there will be a long time until I have to repair something. Yeah, just so just drop me a line via email. It's my call sign at grec.de. You can check it by QSOs.com. Oh yes, Thomas. Thank you very much. Enjoy the hobby. Thanks for this nice QSO S73, and of course happy New Year 2026, and lots of health and good DXing. Really looking forward to talking to you next time, and I'm very interested in what you have decided to get on your mast or on your rooftop or whatever. So thank you very much once again, Bet73, and bye bye. Have a good time. Echo Alpha 3, India Mike Romeo Delta Juliet 4 Quebec Victor. That's brilliant, fantastic. I really appreciate all this information and your availability, Wolfgang. Thank you very much. Glad to get this contact again with you. All the best, my friend. Drajom sich and shoes. Bye bye. Bye bye, Thomas. A ver, un segundito, que estoy aquí calibrando. Israel, buenas tardes, Eco Alfa 1, Mike Quebec, ¿escuchas? Madre mía, ¿cómo no te voy a escuchar? Muy buenas tardes, Tomás. Como un cañón, 9 más 20. Adelante. Eco Alfa 3, India Mike Romeo, Eco Alfa 1, Mike Quebec. Sí, tú llegas siempre atronador, tío.
Ahora le decía a Wolfgang, a este compañero de Alemania, que tenía una X-Beam y me llegaba muy fuerte al principio, hay bastante QSB con Alemania, pero al principio me llegaba que decía, oye, parece que estemos los dos en la cocina, en la misma cocina, vamos. Llegas muy fuerte. Muy buenas tardes, gracias por hacerte presente y también por seguir el directo en YouTube y por saludar. Ahora te paso controles precisos, pero llegabas más de 5.9 me parece. QSL, adelante, Eco Alfa 1 Mike B, Eco Alfa... Ay, por cierto, feliz año nuevo. Eco Alfa 1 Mike B, Eco Alfa 3 India Mike Romeo. Perfecto, Tomás. Eco Alfa 3 India Mike Romeo, Eco Alfa 1 Mike Quebec, efectivamente. Feliz año, que a veces nos adelanta ahí la lengua y después va la neurona diciendo, procesando datos. Pues ya te digo, 9 más 20. 9 más 20 estás llegando tú por aquí por Pontevedra. He tenido que bajar el volumen al ordenador porque sí, efectivamente ahí hay un lag, como es normal, ¿sabes? De 1 o 2 segundos y me vuelve loco. Pero bueno, ya me estoy extendiendo mucho. Eco Alfa 3 India Mike Romeo, Eco Alfa 1 Mike Quebec. Sí, ese es el problema, Israel. Cuando sigues el directo, o vas por radio o vas por el YouTube, pero hay mucho lag y es muy complicado, la verdad. Voy a hacer una prueba, un segundo, que voy a intentar salir solo con 30 vatios, a ver qué diferencia notas, un segundín. Hola. Vale, ahora estoy con 30 vatios aproximadamente, 25-30. ¿Me escuchas? Eco Alfa 3 India Mike Romeo, Eco Alfa 1 Mike Quebec 9 picos de 9,5, ¿vale? Has bajado pues 15 dB, de 9 más 20 a 9 más 9, 9 más 5. Eco Alfa 1, perdón por el 1, Eco Alfa 3 India Mike Romeo, Eco Alfa 1 Mike Quebec. Vale, que volví a activar el... Había puesto el ampli en stand-by, Eco Alfa 1 Mike Quebec, Eco Alfa 3 India Mike Romeo. Lo había puesto en stand-by, entonces estaba solo... transmitiendo con la potencia de excitación del ampli, pero sin que el ampli estuviera excitado porque estaba en stand-by. Sí, a veces ponemos chicha y no es necesario. No es es que me ocurre, es muy curioso, desde este QTH, con el tipo de antena que tengo, que ya sabes que es un dipolo rígido aquí en la terraza, hay como un pasadizo que me llega muy bien. Galicia en general, alguna zona quizás no tanto, pero Pontevedra, por ejemplo, donde tú estás, llegáis muy bien. Y luego bastante la parte centro-norte de Portugal. ¿Vale? Debe haber como, no sé, bueno, yo estoy rodeado bastante de montañas, no estoy cerrado, pero sí rodeado. Y hay como... Claro, entre una montañita y otra, pues hay como pequeños valles y supongo que eso debe influir de alguna forma. Pues nada, eso, estaba aquí comentándole al amigo Wolfgang que estuve mirándome, porque es que estuve mirando el funcionamiento de las X-Beam y... en comparación con una antena vertical o con una ENFET o un dipolo como el que tengo yo, es decir, contra antenas más sencillas y además omnidireccionales. Y ostras, es que hay tanta diferencia cuando tienes una directiva que tiene el back to front muy bien, o sea, muy ajustado. Hay tanta diferencia, tío, de escuchar las estaciones... Que es lo que decía el chico este, me decía, es que me pongo la DX Commander, la vertical multibanda, y no oigo, me voy a una banda y no hay actividad, oye, conecto la X-Beam y hay gente. Digo, pues sí. Nos pasa. Mira, el otro día con David estuvimos haciendo pota aquí, por donde yo estoy, estuvimos una mañana de actividad de pota. Y en 20 había mucho ruido, en 20 y 40. Y nada, un ratín me puse en 15, que el QRM era por debajo, era un 2,5, y empecé a hacer Australia, tío. Y es que en 20 no los escuchaba y en 15 sí. Es increíble la diferencia. Bueno, perdona, que me enrollo mucho. Venga, adelante, Israel. A1 Mike B, que A3 India Mike Romeo. No te preocupes, Tomás. Eco Alfa 3 India Mike Romeo,
Eco Alfa 1 Mike Quebec. No pasa nada, yo cuando quieras cortamos, que tú sigas ahí haciendo el directo. Yo simplemente estoy ahí charlando por WhatsApp con un vecino, Eco Alfa 1 Romeo Foxtrot, que está probando ahí una antena, entonces le he dicho, bueno, en cuanto puedas, pégale una llamada, a ver si eres capaz de hablar con él, Tomás, porque yo creo que a mí no me va a escuchar. Y a vuelta de cambio ya a hablarlo largo y tendido. Lo dicho, él se llama Álvaro, Eco Alfa 1 Romeo Foxtrot, a ver si os escucháis, Tomás, adelante. Eco Alfa 3 India Mike Romeo, grupo EA1 Mike Quebec. Vale, perfecto, Israel. Sí, le paso el cambio, a ver si tengo la posibilidad de escucharlo. Adelante, Álvaro, EA1 Romeo Foxtrot, grupo EA3 India Mike Romeo. He oído hola, buenas tardes, pero no sé si no has hablado más o es que no te he oído más, porque es me llegas muy flojito. A ver, Álvaro, adelante otra vez, alarga un poco más tu cambio, a ver si te puedo escuchar mejor. Llegas y te paso controles, que llegas un poquito flojo. Adelante. Nada, apenas te oigo, Álvaro. Te escuché un poquito. Me decías, creo que estoy con 10 vatios. O no lo terminé de escuchar. Te escucho muy flojito. Te pierdo. Estás casi por debajo del nivel de ruido. Pero bueno, te he escuchado, te añado ahora en el log. Creo que, y no sé si Israel te habrá copiado, no sé. Veo que también estás en Pontevedra, pero bueno, depende de cómo, igual no se escucháis. Le paso el cambio con tu permiso a Israel, dándote las buenas tardes, Álvaro. Adelante, Israel. Eco Alfa 1 Mike Quebec para Eco Alfa 1 Romeo Foxtrot y Eco Alfa 3 India Mike Romeo. Eco Alfa 3 India Mike Romeo, Eco Alfa 1 Romeo Foxtrot, A1 Mike Quebec. Perfecto, Tomás, pues nada, gracias. Nada, yo me voy a pasar ahí a 40 metros. Disculpa ahí que me marche, pero voy a intentar ahí probar con Álvaro en 40. Y el tema de la... que lo bueno que tiene es que tienes mínimo 6 bandas en una antena muy compacta. Al final es una directiva plegada, una 2 elementos. Yo, a ver si pudiera... Claro, es que simplemente pensar en una cúbica similar o en una delta loop similar, son antenas de onda completa, son mucho más potentes que la X-Beam, pero claro, pasar de un dipolo a una directiva sí que notas, quizás más que el front rear, a lo mejor el atenuamiento contra el lateral, el cómo mejora una señal que a lo mejor apenas percibes, a pasar a escucharse con un Santiago 4 o 5, o de una señal que está en el ruido 4 o 5, pues escucharla con un 8 o un 9. Esa es la diferencia, por lo menos en mi caso. Las pruebas que puedo hacer, pues yo con mi 3 elementos. Bueno, para finales, Tomás, Eco Alfa 3 India Mike Romeo, grupo A1 Mike Quebec. Sí, QSL Israel, esto daría para una sesión larguísima. Sí, los laterales, lo que tú dices, también supongo que influye. No sé, le daré vueltas. Claro, una cúbica o una antena un poco más larga, se me hace mucho montaña montarlo en este primer salto. Pero bueno, ya iré mirando. Nada, os dejo hacer pruebas en 40 para que os podáis copiar. Oye, un abrazo, tío. Gracias por hacerte presente y por hacerme compañía en el directo en YouTube. Y un abrazote. Nos vamos escuchando. También saludos, Álvaro. Te he añadido en el log flojito. Espero a ver si te puedo escuchar mejor. Adelante para los... Bueno, ya os dejo marchar y nos vamos escuchando. Eco Alfa 1 Mike Quebec, Eco Alfa 1 Romeo Foxtrot, EA3 India Mike Romeo, que entrega para final.
Sí, perfecto, Tomás. Eco Alfa 3 India Mike Romeo, grupo EA1MQ Quebec. Bueno, Tomás, un placer, lo dicho. Feliz año, un gustazo escucharte. Saludos a, bueno, pues a todos tus seguidores ahí, que son unos cuantos. Venga, un abrazo fuerte, Tomás. Buena tarde y buena radio. Chao, chao. Chao, saludos Álvaro, 7-3 a los dos. Farem alguna crida més i anirem tancant, que se'ns ha allargat la cosa. Ok, last calls on 20 meters, Echo Alpha 3 India Mike Romeo listening. Last calls on 20, Echo Alpha 3 India Mike Romeo listening. Farem un parell de crides i si no ja anem tancant. Okay, CQ20, last call on 20 meters, Echo Alpha 3 India, Mike Romeo, calling 20 meters and standing by for any call. Okay, nothing here. Frequency clear, thank you. Vale, que apago un moment a l'ampli i comento un parell de coses. Bueno, doncs, interessant els QSOs d'avui. Mira, m'ha fet molta il·lusió coincidir amb l'Israel i també amb el Wolfgang, que era una estació que havia parlat quan em vaig treure la llicència l'any... No, aquest va ser el 21? No recordo quan ho tenia. Bueno, jo crec que va ser al poc de tenir la llicència. Feia, a més, amb l'altre QTH. Feia temps que no anys que no parlava, a mi m'ha fet molta gràcia retrobar-lo i poder parlar una mica d'antenes i interessant. Potser no dona... Crec que li deixaré un comentari en el Xavi de CQ en freqüència perquè li deixaré un comentari de veu perquè ho tregui si vol o ho vol comentar o vol parlar en un dels programes d'algun del podcast de CQ. Perquè tot ve a col·lació d'un dels darrers vídeos d'en Callum, del responsable de DX Commander, que em va agradar molt. Era un vídeo arriscat perquè la gent tenim tendència a posicionar-nos sempre en una banda o l'altra i no som capaços de moltes vegades, i m'incloc, de trobar els punts intermitjos i entendre bé el que vol dir l'altra persona. Bueno, us poso un antecedents. Ell parlava de la diferència que troba entre utilitzar equips clàssics, no software defined radio totals, com pot ser un Flex o un Anan o un Hermes Lite, i ell té un Kinboot, té el Kinboot flagship, TS990S, em sembla que és, que per cert és un equip brutal, s'escolta bestial, però que no té la manipulació de l'àudio que tenen els equips full SDRs, no? I és un vídeo molt interessant perquè repassava el per què ell escull aquest sistema i no l'altre, entenent que en entorns de molt de soroll els SDRs fan molt bona feina apagant el soroll, i això és cert, però ell diu que ell porta molts anys a la ràdio, s'ha acostumat a escoltar el so més analògic i que a ell li agrada, o sigui, ell té el cervell més ja entrenat per omplir els forats escoltant el soroll. Ell fa aquest filtre de noise reduction, el té ell ja implantat en el seu cervell, i fa aquest fill de gaps, o sigui, ja omple els forats d'un àudio per distingir el que està comentant l'altre interlocutor. I em va semblar una reflexió molt, molt, molt interessant. Aquest és el resum, no em vull enrotllar-me més, però això li deixaré anar al Xavi, a veure si s'anima de parlar-ne en el programa, en un dels podcasts de CQ en freqüència. Per cert, aquest fill de gaps, aquest omplir els sorolls, aquest fer que el teu cervell complimenti allò que realment no està escoltant perquè està en el soroll, és el mateix que ens varen dir el Miquel i
o sigui, els nostres, diguéssim, assessors del curs de Charlie Whiskey ens deien no us preocupeu, estigueu tranquils, apreneu, ja veureu que quan us poseu a fer telegrafia amb altres interlocutors no caldrà que escolteu tot el missatge, no caldrà que escolteu tot un indicatiu o tota una conversa, perquè encara que no entengueu alguna cosa, el vostre cervell omplirà els forats. És la mateixa reflexió que va fer el Callum, la va fer també el Miquel i el Xisco, els nostres assessors magnífics, per cert, del curs de Charlie Whiskey. Bueno, fins aquí deixo aquesta reflexió i intentaré deixar un àudio al Xavi de CECO en freqüència per si vol. Perquè crec que és un tema que estaria bé que en parléssim així més en grup. Doncs fins aquí la transmissió en directe de la primera del 2026. Us desitjo que tingueu tots un feliç any nou, feliç 2026, a vosaltres i les famílies respectives i que pugueu fer molt bona ràdio. Ens trobem ben aviat. Una salutació. Adéu-siau.